Duba kwa bwa pem wo maya de ma munyina machin radio link 9.1 so enie anopa ye nsema hodro a edi akotene wo my Ghana mu yaboabo ne nyina no Kaseɛ ye de ebesom wo na menka wo se wotie ne radio link so no etwa no ho abefo ntentafidie www.radiolinkgh.com Facebook ye radio link 891 YouTube ye radio link gh modern Ghana listen to radio.com ehɔ nyina Kaseɛ enam hɔ no mu a wo betimi etie bie sa enso so ana wo kopie mu ewo Blue Cross Righteous Radio ho a wabie mu Zagidi Information Center wa abo so ja Art Information Center enso ewo hensa na me ya wa kisima so nyamene hina pa ewo sansama kwamu Information Center Krankan Commodore Information Center wa Ropata in him is life for Agosa Solo Information Center wa Twemian Kwanta Bipotrim Adesman Gardens wa Kenten wa biemu Happy Home Unisex Salon Zabuzongo Junction wa no so biemu Eno Techwa Information Center Twemian Kwanta Krobia Sport wa Blue Cross ye free my Information Center biemu wa ye free Total Filling Station se wa techime nyina wa mo biemu Bamboo Sport Las Vegas Bush Canteen Esheye Choba Dancia Sport Agrobeso Choba Spencer Pub Nayak City Pub High Tension Black Avenue Ampusco Babin Salon Nessa Filling Station Dependable Phones Gabi Stone Electricals wa biemu wa hensha adishietie BA Choba Star Filling Station Boga Babin Salon Nericus Multimedia Gasol Filling Station Monte Carlo Babin Salon Kofibo Enterprise OM Asamoah Enterprise and a Darling Popcorn one will see a nano pay or mount for what a chimane in Patamunya Quenya na Kaseɛ de wontie emu ensem na de ba so mono ne edi mu akwoteno ebi enie Muntaka Mubaraka waya minority chief na wasan so di akwotene ewo parliament appointment committee mu e de atodwa wo kire mu se wo mu fa bibia nsie nya katasumwe mu aso wo mu behwe se wo mu dwumadi a wo mu die no ebe ye fenchem na aboa ama amamu papa Ghana for ensa aka bi NDC ni NPP amanyoko mpefo mienu womo de womo nsa ehye asumdwe krata se sade be ya nyame ya adoma ya wade di anim yayi Supreme Court womo de womo ruling ba monten so a asumdwe ebedi hene na judicial service nkrata wotwere edekoma eye media houses bi ewo my Ghana mu no owura meche lawyer Tidal Sorry ede atodwa wochem se enye se bia wo mu do mani asi obi so se bia wo mu pese wo mu ka obi kasaboa hye ne yam anaso mu tietia ansantwerefo efa ahodie so Sansuso na police service ade ato owura Elkem kotoko anim se sade waye na adwen senka wo pese wo ye kire editia ma me jemensa se ne be ya easy boss ye betimi ayi na free ho no emra entimi ma no ho kwan sa Franka tuni dima endi samanyoko wa fimpim yenu ene aduonu abato mu eye mampanye dada John Dramani Mahama wono so akwa COVID-19 panye no ebi na health director ya wo German North ono so dia ba betu dwase ne coronavirus adehia wo manya bi e wo German North wo eye dumiensa ama emu nan ahwe wo nkwa ensem binu ka ho ne de so mo se Kaseɛ akenkan fo ye me ahwe ye nana ya afra kwaten me ne nana amase wa ampoma Some no ninchemu enie na yakatie for sawuko Facebook ye streaming live ewo ho Radio Link 891 Facebook Radio Link 891 o like page na wa share Kwarm ye baje brain kan ni nyina ede amamo Muntaka Mubarak minority chief whip na sawuko National Democratic Congress NPP NDC amanyoko no ne fa ewo emna sebedwom so wodi akotene pa ewo honom a enei Parliament Appointment Committee papai wodi mu akotene papa vetina ekoso nyina Muntaka Mubarak wono so eka ho ebie na wodi nsama todwa wo chim se de NDC
NDC minority caucus more parliament womo ade atodwa so mo betwe se 8 parliament eniema nyina be koso toten na ne sefata sese Ghana fo nsaka wo mamu mu no mbe ne sabe pepe womo ntwe sa bosha wo mahye no ensan kwan bia so ma no enyeji ne sa entinhyehyɛ ya hodro wo de gu aprom nyina no mo beye womo nya ne sa parliament ti wei rubber stamp bia keke na ne abre bia wo so de no madwade no makwa parliament abra ne sese wo mo yen so banfa so de mo manfo no so manfa so mfa mo manfo wo mo nya rubber stamp institution wo mo behwe se adwuma no wo mo beye pa so mfa so ne beba de amagana fo nyina aswase mra se bedwani esan de abasobo ene asida amagana fo akire mu se appointment committee no Ghana fo ata wo mo chi wo mo dwumadi no mo die mo abo ama ministerial nominees ano wo mo veti wo mo nyina no ene matimi akoso kama pa dia ene na Ghana fo de asida ma wo mo wa kire mu se nsem ni bi wo hon ma Ghana fo no afiri wo mo pemu na wo mo de information yi na wo mo de ma wo mo honorable we na ekoso we na asie asemasi wo ye sei wo kan sei enu ntimi so bo veti no mu sa ne ho nsem ma me Ghana fo abo papa ama fi veti no ayasron kokora esne afibia na minority caucus nso no wo ma fam dia wo mo ye bia no wo mo guso a wo mo je e dia boa amoman etimi akonanimu enu mo na muntaka mu barak di tudwa wo kyerem se sa wo hwa minority caucus a wo mo e wo mra se bedwafi o mo sanso di akotene e wo appointment committee ni mu a wododro mo ho no mo ye makomakodu miensa 13 NDC MPs na wo mo sa vetting committee no eso na wo mo nyina so adwena kobenkro mu ana so ma enu do mo kwa akoto ba kyerem se empanyimfo miensa bi wo ho ma wo mo ntimi nyi wo mo ntum se asoafo ma ne nyaje na wo ma mesom o my Ghana eno so krampoto nkyen a asoafo be se numbi so wo ho no mu a wo mo de wo mo twom mo de na sensen kakra wo mo sanso abo akire se wo mo sanso mra biem emehia mpanyimfo na ensem bi e wo ho no no won sam se wo mo na wonyi ya no ma wo mesan ensem bi wo ho no mu a wo mo anu yi o mo de ma ye no anhyada anto asomu papa Alhaji Muntaka Mubarak ane santrefo kasa eno de sa ensemi ensoso atodwa na ne nsam no ebi enie. We believe that there are major issues. We cannot support their nomination. And then we have 5 that we believe we need further and better particulars. And I'm sure the report of the committee will be laid to Parliament and most likely be taken Wednesday or Thursday. Ani aye kwati ejei aye honorable Muntaka Mubaraka wodi akotene ewo NDC amanyokom na wasanso minority chief whip sa wokọ parliament appointment committee ni mu a wasanso eye member ne nsam a wodi atodwa no ebi eno no na ni nyina mu no ana kane dwamkyerani ema parliamentary select committee on constitutional legal and parliamentary affairs a wono kro ya na bribi atwamo na wasanso mrase Jani Edima de Shewo Offenso South Abato Empesia so Honorable Ben Abdallah Banda wono so ede ensembinum atodwa we sembisaka sia wo bisa se minority fo wo mo se wo mo haw pa na sai wo mo botaye pa na sai a sampanyufo miensan wo mo reject wo mo nominee a wo mo kire sai wo mo ema wo mo kwan ema wo mo emeye asofo ema ne nyeye wo mo haw pa eni sai nie na enu na wo kire bu se no kwasam nie ebase ya na wo man Ghana ya manyosam no emu ya ye de kakra esan se etoda bia ene de bia wunya se obi eno bekwa adwenkro mu ana obi eno wadwene ebeye pe ne sa enti ne senka bi menka bia mamu no eno no wo ho nanso wei pa de kwakwa ya se amanyosam omudi wrawra mu no ya ye too much ya pa nipa so omumra mesom omumanye adwuma emfa mo man Ghana na Ghana man ntimi kɔ nanim wo man fa ne ntima pemfra na se mo se mo ntiase na mo wonsem bisa bia na se mo bibia wo hunu ade kodie potia enam so a minority fo wo mo kyase sampanyufo miensan wo mo dwo mo tumu a enyeje emo mo meye asoafo ebi eno onmonyamfo kwadwo opon kroma a wo ye minister designate for information afa mame Mavis Hawa Kumsen wono so wode na kwa eye fisheries se won konkoda ho ani aquaculture won ko sa asoye no afa onmonyamfo eye friye akoto osei wono so sabre wono so na ehwe agriculture ho nsam so wo kyem se sampanyufo nyina wo mo adwo mo tumu a enya de se ebeyejie na eno ne anopai wo link ago AM show so na honorable Ben Abdallah Banda woni agya wo so twetwe nkomo a wode ne nsam yi atudwa
criteria appointment committee, you know, the access nominees board minimum but it is at large. It is at large in the sense that apart from eligibility and qualification criteria constitution setting it down, omitting the question be from A to Z. One personal issues are found any other idea to go into denting your character and it has to do with your personal business and I think that and only idea minority for only CCA account for me and saying Yenny Umejuma anything into is it on the basis of competence or it is on the basis of ABA or Muba committee the question you busa and then ye and minority for one say into and it's a on the basis of competence yeah out and I on the basis of eligibility or qualification yeah and out ABA Omuwizi uti umu kana ase for instance ko yo mpon komano emra oba omanimu na ombusa na question bi fa na djuma ho no ase wan kana kweo and a great minister oba omanimu a ombusa no question bi fa unilateral abrogation or cancellation of a contract a omusi na oni ta atumi no and no basis ya omugina so and a ufa how a kunsin so be na itoto na a course na was sakra and the sakrano omu enhu the sincerity of sakra na was on the day of that no almost mujina too but main the question is no share political talk and political measurement and I say share competence and qualification as set down by the constitution but the long and the short of it and say Anya ye kwatie ye honorable Ben Abdallah Bandana ninsamna anso ho se de nyina nim se pai wo ye mranim ni na wonim de pa sai ye dem na se bedwadwuma no krampoto nchen a ye kamra ho sam so a wabene wom lawyer by profession and o sande tudwa wo chem se we tiawa ese se wo nyina tenase na wo mo ka wonti pam ho na hihye ye wode niema egu akwam se be ye beboa ama niema nyina timi akoye na parliament adwuma ye no eno so atimi akoso toten ama manfo eni sode hunu ene hihye pa wo hwe animu e de fra ban we ho no wo manfo nsa atimi aka wo san de ne kasa ye bewie na wo chrem se de adre enye se na ye beto aba vote yenyi vote sambia nto nchen na obia munyina kan mom omuka bom no ye adwuma eno na beboa ama adwuma no ayehie na etredie enye vote tam and Abdallah by Echrimu. At the end of the day, no, yes, course, and I was a commercial bedroom. Ma, Mr. Bedroom almost no edging home. Now, for my doing, let's say a cock butter, a minority for me, say, and Chelsea, na yen twaba, about one of the course of Mr. Bedroom. But if you can't see it, and you can't say, ye Peter asked me to call Mr. Bedroom here, park for Swaba, because about Tonomono, anything can happen. And I was here, shed the larger interest of Ghana. It is within their right to say, example, where we are not accepting them, we are rejecting them. It's for the plenary at the end of the day to decide whether say Danko and you see at the committee level and yet final there have been occasions you take a decision in their consensus the commission is being genetic master so any council no a chair could die ya junior who it was a take a decision it didn't here but the commission on Metiasi and some are also at the committee level it sounds like any final it sounds like nipa okoda adwene bibu obitim se sam adwene no almost so imagine there is absolutely nothing wrong with it our parliament yeah na nipa ne se unqualified under the constitution and only are you say they are unqualified you've been convicted of a crime involving dishonesty and they are totally you are disqualified and I think dual citizenship and they are totally you are disqualified because any constitutional imperatives are a look around for the message for our court and our president who share in the
Anya yekotie yei eye kane mrahye bedwani edema offenso south abato empesiano onumanyafo Ben Abdallah Banda. Yantua swe na manebo a efri aban aso ye eba kire se Ghana man panyine His Excellency na nado danko akufo ado wone NDC amanyoko no mu mpanyfo ahia ma ene wo mu nyina ate ase so mbeboa ama sumdwe abanyame adoma ye wade edi anim ye March 4th Supreme Court to give verdict and as a final ruling ebeba bonte fa election 2020 election petition no ho mpanyfo kire se wo mu mienu nyina kwotena ase na ase afanu na tena se ya ene asumdwe obi agia tumu na panyina wo hwe kire se information minister yera opon kroma ena de amanbo nyina ba monte so a wo kire se na no February de to so aduonu num ena mpanfo yi ekwatena ase a wo mu nyina agi tumu ana se wo mkodwendwem se ne be ya asumdwe ebeda die na consultative meeting ya wo mkohia ye mpanfo wo mkobi na wo mdodo be se aduasa ama mame Frema Akosua Frema Opare Chief of Staff wono na ye dwamtenani ema meeting ye omuko ye saso na national security aso ye no empanyfo afri ho baaye wo mo anso na wo mo di dwumadie ehhehye so na we nyina fa nyame adoma ya wada verdict beba mountain se ne be ya asumdwe beba na enam so empanyfo de senhye mu ihhehye so na ni nyina no wo mo hwe bambon so a aposifo de agu kwamu na ebeboa ama asumdwe edi hini nyame adoma ya wada edi anima bra Supreme Court wo mo the final ruling no ebeba abonten na mpanyfo mu free NPP amanyokuo mu ekonhia mu ibi na ebi ya mampanyi enamusini ya ohwe kire amana na say presidential advisor on security General Emmanuel Ochre retired Okobi afe Yera Albert Kendapa wono Kobi wonne ehwe ekire se Ministry of National Security no wo hwe ekire na Yera Ambrose Derry wono committee yibia wono ejina muma aba na so hwe ekire se Interior Minister enwachi Yera Fred Blay National Chairman ma NPP amanyoko wo Kobi saso na General Secretary ma NPP amanyoko Yera John Boadu wono Kobi free NPP amanyoko no afa na NDC afampanfo mu free ho ekoye Yewura Kofi Totobi Kwache former Minister for National Security saso na Colonel Larry Bavlo Latte retired wono ye former National Security Coordinator and a Director for Operations Captain Bafo Asasi Jima wono ye former Deputy National Security Advisor wo mu nyina ekobi na sade be ya mpanfo ebeboama asumdwe aba eno achi atichirofo ne aposifo ambambofo pina kobi a wo mkoboa ye na National Youth Organizer ma NPP amanyokuo Yewura Henry Nana Boache dodo na friends Nana B wone nsemtrefo dwetwe nkomo no wo kye se mpanyfo mienu anase amanyokuo mienu yatena se a wo mu nyina gye atum se nyame adro a ya wada won beboa amasumdwe di hene ne santi wo ye chitafo na wo party munipa anase mpanyfo no kasa na o ma kyerkyere mo se mo ntomo bo ase munya abokyere mo obi anya basabasa ye na sa wo so de ode mra be hwe se obe ne opede a na ne wa na wo ma ho kwan emran so nhwe ma wo mebo Ghana na sa sumdwe o my Ghana wo no wo ma mese no wo nipa ba kwa na ze nipa be se 3 bi no na ba ba begu Ghana ni mu ase abese ya sumdwe ko basa de a wo be ma emran so ene wadi Henry Nana Boache. As a political party, we operate on structures. We operate right from the polling station, electoral area coordinators. We have the constituency executives, the regional executives, and even at the national level, we have the National Steering Committee, we have the National Executive Committee, and then we have the National Council. We have communicated this to our people that yes, indeed, we have been, there's a petition, we have an answer. His Excellency the President is in court. I'm part of the spokesperson to the legal team. So yes, we need to respect the judgment of the judges. Once judgment is given, you only have to accept it. We are in constant touch with our people. They have meetings all the time. For instance, I was in Ashanti region where I engaged my youth there, sent messages to my regional youth organizers, court. After judgment is given, nothing whatsoever you cannot engage in any sort of violent activity, especially if you are not happy with it. And even if it goes your way, you don't have to over-jubilate. Sometimes you can do things excessively to even annoy the opponent. So even when a favorable judgment is given, you need to measure the level of jubilation. If you go contrary to any of the directives from the
party leadership, you have to go through disciplinary processes. So yes, we even have it in our constitution that you cannot flout any directive. You cannot go contrary to what the party leadership has directed. Any ayokotie ye National Youth Organizer ma NPP amanyokuo Yera Henry Nana Boache. Yetwa Kaseɛ ne so diama ye netiefo ne se wo manfo bekaye a enra anwumre no num ne fa bremu Kaseɛ de tomonim sansantwefo nhyiamudie bi akoso enam so ama eye president Edema Ghana Journalist Association owura aframoni de ato nsantwefo nyina nim se wei ehu bi anim santwefo nya kokuduro na won koso anya won adwuma se ne se fata wo ye adwuma na wogide ye se adwuma na wo ye no eye kwan paso a eni kwasa wo ehu bia eba umu na kwakoye se asede judicial service ne pese wo mo fa kwan bi so na nsantwefo kasaboa wo kan nyina hyejem ene oye santwreni a wontimi nkansem bi esesa wo ka ade wa wonim sa ade we die enye esesa nsantwreni kan so kokan na ehu ade akire asem bi kwaso timi se o we die entwaye nsantwefo ka wo kokan bia na wo suno egugem esansa ade be chen ne atren krata tenten ne ade abrosa wonsem aka ne twesan anase baby a publishing no ko ne koyi free honom eba se e ha adwene pa na eno ne na no pay enam so ama lawyer Edema Judicial Service eye Tadosori waba monten so de atodwa wo kire mu se ehu bia nim enye se bia mo peso mo kan santwefo kasabo ahye wonyam anaso mo tietia santwefo fa ahodie so e wo man Ghana mu enya no kreda asam na aba e na o matren krata e de ama santwefo binom wo a wo yen santwefo wo yen santre dwuma anasa media house ya waka sansem bia anasa watwere bie na wantwe ne kwan paso anasa wanka ne ye e de afa Supreme Court justices a wo mo edi election petition 2020 ho asemi wanka ne ye no na wakwa akwotwe asan ana wakwa akwaye free ho won so wonka bie ana won publish bie na wontwere bie no na woto ba bi na wodwene wo ho wanya asem bie sesa nsantwerefo e fa ne ho bia wo man Ghana mu wo mo nka so wo mo tan obi wo mo nka so mo tietia nsantwerefo fa ahodie so wo mo nka santwerefo memo obi ankasa o man Ghana mu yese akutia wo hoyi enim ni wura enu nti de o mo ka no enkrata no matwere wo a waka bie na watwe asan wo a wonka bie tan ba bi na yi wadwuma eye tie wanya de bia sesa santwerefo kubatan eba monte so ebe ka ne huhu te sade judicial service for wo mo tan santwerefo na se wo mo pen santwerefo ye e wo man Ghana mu eba se ya na entwaye na wiase mu aye wenso no wo bia ni hono ma wo chief asempa kodo ena obia nso ni hono ma wo ye bibi na nye na wokwaka ensa nipa no wo beka se bia nkanase manase sei de wo ya ade enye ne yeka enu nti se bi nyema bia koso na nsantwefo ka kwan ya mpantwefo binom fa so ka no no tado sorry hu ni sei entwa yi enam so a wo mo ede sankratai akwakoma sa ensantwe dwumaku ahodo bia wo oman Ghana mu ni senti no ensantwefo wo mo nka ho de wo mo hu so wo mo entena wo mo eba bi na wonwene wo ho nanso ni nyina mono Ghana Journalist Association enra santwefo dwumadia santwefo nhyiamudia wo freje na president Edema Ekuei eye GJ Ekubatan Ronald Aframoni papai ejina asimpie so a wo kasa no wo ka chen santwefo so munyimani kura na mompe baabi ntena mompumoto na monwene mo ho kura esanse de enema bi kan kako ene se de aye no ehu bia nim wo ye nsantwreni a kwa akoma to yam na yi wadwuma nsantwreni na ebo asa odwumadie no ebekoso toten na mom code of ethics anasa hyehye ene mra ewo odwumadie ho no fato de wo ye ho na fa ye adwuma wonam sa kwan so na wo yi adwuma de a obi antimi nsi kwan obi antimi mpopo ni emfa enchiro na aframoni nsam odi tudwa no ebiniye. In crafting the scurrilous statement, the GJA is principally of the view that judicial service ought to have avoided any impression or situation that has a tendency to instill fear and promote a culture of silence into which Ghana had been enveloped during the periods of autocratic misrule. Criticism, they say, is a gift which all arms of government need. So it would be miscarriage of fairness to deny the judiciary that gift. And Landers once said, and I quote, "The naked truth is better than a well-dressed lie," unquote. Contextually, the naked truth
is that the judicial service or judiciary is not immune from criticism. However, that criticism must be done in a manner that does not bring the administration of justice into disrepute. To this end, the GJA urges the media community to be calm in their disposition and decorous in their pronouncement, so that they will not be led into temptation to scandalize the courts with unhinged comments or reckless verbal stones, no matter how provocative the statement of the judicial service might be. The GJA would like to remind its members that far from acting on the basis of any threats or intimidation to immediately pull down stories from the platforms as requested, the media should rather act in the spirit of the GJA Code of Ethics that says, and I quote, "A journalist corrects inaccuracies and mistakes at the earliest opportunity and offers a chance for a rejoinder and or an apology as appropriate." It is lodged or should be lodged in our memory that the judiciary has the power to commit any erring journalist or media house for contempt, using, of course, acceptable protocols and appropriate mechanisms. What they should not consider at all in this context is any unprecedented or antiquated method which smacks of censorship, intimidation, or resuscitation of the culture of silence, which can spell unthinkable socio-political consequences. And your quartier ye a president at the man central for Kubatanya, a war on my Ghana Mumeche Ghana Journalist Association, Roland Afamoni. Na Enunachi and a managing editor at the man inside the Bokrata Kwasi Pratt Jr. Wadia to draw watcher Musano Kwasamni, Judicial Service, one more letter, one more tray any moon samono, and try ye crack. Acquires a quambisono, 88 and central for fun, who dear so, I want my Ghana more, and more. Emmanuel fan is a press freedom no and central for a woman na wants to say and Kwasi Pratt Jr. what training simu. Judges are not the only people who have been killed in this country. Regrettable as the killing of journalists, of judges may be, we have had a history of the assassination of journalists recently. Ahmed Swali, even his killers have not been found and so on. So are we entitled to also be issuing threats to other professionals and so on? Are we entitled? And if we are not on account of the fact that some of their people have been killed, media freedom does not belong to practitioners. Media freedom is a freedom which is enjoyed by every citizen. So there can be no justification for this statement full of threats. There can be no justification for this attempt to return us back to the days of the culture of silence. And yeah, your quartier ye samu for penny Emma inside the Bokratano Kwasi Pratt Jr. Nekro Kramu Anna Tadosoria one no a lawyer Emma Judicial Service Wadia Tudra watcher Musa no Kwasam penny a womusa sakrata womotre demands central Jumekobia a wo my gun mono wojna Judicial Service na nemo and a tres ankrata komaye Nelso and ya say bia womodite to be found with you so Sawusha and Krata animu said Romusi Trey any and somewhere woman noa. Baby idea dance pefe, sir press freedom, one more edishemu, as a bayan central for so a fan who dear one some a bet me after ye or my ganamo and watch no emra and as say ye won my ganamo soon one do so, you know, and one will be so dear a frasie and until embrano as a so be demrano so one and she say munti now walk a sam and abroso and I watch ready any munina kaka home a basia na as will be so far who dear no would tetia so way enya dia womo aya adrese bia womo ne centrefo bedi womo on centrefo ho menasepo bi anaso mo bibi o mpeso mo de centrefo fa so a enya kwanpa bi so wo man Ghana mu bibi sa bia ni honom womo ensem mo treye no emu ne santi no wo basre centrefo dwumadie woni ne kwanpa so sebe ya ebeboa masundwe no atena honom wo mu nyina entem na so de title sorry wo kire ne nsem no ebini. They haven't shown me, and I'm usually the first person to come if it is clear. The GJA has not said one thing that has anything to do with this letter. The heading, threats against the media. Where is the threat in here? I have the threat in here. You have read a paragraph which says clearly that if you say vengeful or spiteful things against the judiciary, it has consequences. Did I need to tell the GJA members who know basic journalism
that this has consequences? I've only repeated what they should know. At the moment, it is only necessary to caution them. At the moment, we don't intend to take them on specifically. If we intended to do it, very easily would I cite you for contempt, or I'm not saying that is what we will do, but if you are taking, or if I'm taking them on, I will do that. But at this forum that I'm speaking to you, it is prejudicial for me to start telling you A, B, C, D. And why are people threatened? If you have not made anything hateful, spiteful, ignore the letter with contempt. First of all, I don't believe that we should pamper any judge at all. If your decision is wrong, we deal with it in accordance with the law. And we can tear every judgment into pieces. Because these judges who sit there are lawyers just like us. But the rules of our democracy say that their stupidity, excuse my language, is our wisdom. But having said that, it doesn't say we shouldn't criticize them. How are they supposed to improve if we don't criticize them? Nobody should flatter their decisions. If they are wrong, they are wrong. Any aye kwatie ye aye title sorry wono eno ye lawyer ama judicial service ewo omen emu. Yetwa Kaseɛ bɔne so na Ghana Police Service wɔma kyerɛ ensɛm bi anaso wɔma ka kyerɛ owura Elekem Kotoko wɔso yɛ private citizen wɔma ka kyerɛ oni ne kuo sɛ sɛde ɔma yɛ ɔma dwen po abo ɔma dwen po sɛ enmanimu ya wɔn bɛyɛ yɛ kyerɛ etia maame Jemensa no enka wɔn twentwɛ so anasɛ emra mu no wɔn ntimi enya saa kwanya no na enkyɛ kora ɛna kuo ya owura Elekem Kotoko wɔda no wɔtwerɛ krata akɔma Ghana Police Service for say nyame yɛ adoma wɔkyena wukui kompeso omo ye demonstration na wo mutuo ma kosi fia da match bosome ne de tosunum eno no wo mususu se eye kwan bi omo de fa so aye ye kyerɛ mpanyimfo se ma me Jemensa electoral commission boss na adwuma nso ani to omo srɛ no animu ya wo munyi no emfiri ho se ne be ya ne nsa hyɛnsɛm yase a wo kyerɛ se owura eleka mu no ukru woni ukuo se mo wura fie ne ye kai mo se high court de order ba say a free February bosome ne de toso adronu 9 ekosi March bosome ne de toso num no Ghana has say wo bia ne wo betimi atu ne ho agu monte so sa den a wo baba be demonstration da bi high court to si wuntimi nya ti egina sa high court mra no so ne aka che orele ka mo no ukuo say muntimi nya sa demonstration no ya ma dwen say free wo china ukuo komo ya akosi fiada no muntimi enye ntimi emma so sa mra ma ho kwan ne santi wo mo gina sa kwanya so na o maka kire o mo asia tu o mo fo say he ne o ma hyehye bia no o mo nya mu wo mo nto o mo ase na wo mo twentwe so kopem say na anase mra high court dia demonstration painful bi anase kuo bi dia hyehye so no Ghana Police Service for say wo mu ntimi enye Yetwa Kaseɛ no so na yɛde ama yɛnatiefo yɛ ka mo sɛ simanum apadumie no ɛho ɛha ɛyɛ Radio Link 89.1 Franketuni Edema National Democratic Congress NDC ewa fimpemienu ene edunumu eye John Dramani Mahama na eneya ye kaseye wako akwakowo coronavirus yadie emu panie no ebi se de ye nyina yenim se nura empanyifo binum efrase ewo ye no enenso etoato so saa mampanyire da John Dramani Mahama nyo no nko a ne koje wone ne dojre mame Lodin Mahama ene koya police hospital ene anopei ene branda anopei ya womakọ ama wonansa benkum no yakwakọ ho panie ibi sebe yo mo so bebo ho ban edi afri coronavirus eye yade ene abesensen amansan komu a enipa twa won ho a entwen ena so mampanyede da John Dramani Mahama na ibraso na wotisim no wo manfo a obi a ibedru waboboa no bia se ebe wo panie bia no ma ho kwan no wo panie awo panie bia ebeboa na yade ene wiase nyina ekono oman Ghana so yetimi akon atu ase kora mampanyede da John Dramani Mahama kyerem sei sa wo ko ene aba beto amansan komu amansan ko ye COVID-19 ko no enye ko ketwa eye ko a ehu yie na akwensa wo no obi ko na nipa na wo ne ko no wo no hunhum ko no wo ko na wo so ko ani so sa na coronavirus yade etio enu nti enye yade bia ye betimi de ye nose mask nko a
sɛ yɛde tu naseɛ ɛnyɛ yɛde a yɛbɛtumi aka sɛ yɛde yɛn nsa wohoro nko a ɛtu naseɛ agye sɛ mpaneɛ ne bam ɛno nti na mpanyinfoɔ yɛ nhyehyɛeɛ ama nnɛ mpaneɛ no nso aba a wɔn ba bɛwɔ yi ɛte sɛ deɛ abere bi atwa mu na yɛwɔ polio paneɛ afei smallpox paneɛ ɛne deɛ ɛka ho paneɛ ɛne ɔwɔ hɔ no so polio paneɛ na duru hɔ no mu na yɛwɔ wɔ no saa na teɛ ɛberɛ duru hɔ ne yɛ Ghanafoɔ moma yɛn nyinaa yɛma yɛn ho kwan na obi biara ma ne ho kwan ma yɛawɔ ne paneɛ no na ɛboa mampanyin dada John Dramani Mahama kyerɛ mu sɛ paneɛ no ɛyɛ save papaapa ɛno nti akwanya ne nie sɛdeɛ nnɛ watu anamɔ na wakɔ akɔwɔ no saa na ɛsɛ sɛ duru hɔ no ma wɔn so woma ho kwan na wowɔ na ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ no ase Ghanafoɔ nyinaa hunu sɛ mampanyin a wɔte adwa soɔ Nana Adodankwa Akufo-Addo wɔkɔwɔ bi na bɛdi akyire Dr. Mahamadu Bawumia wɔno so no n'akyire wɔn nyinaa first and second ladies wɔn nyinaa ka ho bi ɛna wɔn nyinaa kɔ akɔwɔ mpaneɛ no na ɛno a mampanyin kɔwɔ ne deɛ ɛwɔ 37 military hospital ɛna Dr. Bawumia wɔno so ɛne n'akyire second lady wɔn so kɔwɔ wɔn deɛ wɔ police hospital ɛnɛ anɔpɛ yi mampanyin dada John Dramani Mahama wɔno so akɔ police akɔwɔ ne deɛ ne nyinaa di adanse pefee sɛ mpanyinfoɔ yi wɔn ate ano ɛno nti Ghanafoɔ duru hɔ nom a wɔbiara ma ne ho kwan na wɔn ne paneɛ ne bi na wɔn paneɛ ne wie a menka so wɔ paneɛ nti nose mask no wɔgyae hyɛ wɔn nsa hohoro no wɔgyae sanitizer no wɔgyae ɛno so Ghanafoɔ nkɔ so amfa nyɛ adwuma protocols no social distance no yɛnkɔ so amfa ne nyinaa nyɛ adwuma saa kɔsi sɛ yɛde abusuafoɔ ɛnnɛ wɔbɛsensa mansa kɔn mu a yɛtwa yɛn ho a yɛntwa Ghana man mu yɛbɛtu n'ase koraa na afei yɛhunu sɛ deɛ yɛne corona to nkwanta a yɛpae na ɛno na di anigye ɛne asetena mu ɛnkan kɔ ɛbɛtumi abrɛ yɛn mampanyin dada John Dramani Mahama na futu sama ɛna no pɛi wɔde ɛma Ghanafoɔ bi ɛnsoso ɛno no Yo na Ora Jacob Kwajo Aliba wano ye German North Director of Health ena coronavirus yade na achi womo ama emu 9 die woma to ananamo na ya na ayatete se yade bi se na kuro kitwa wahu na efa womo se no ha adwe pa na panyi kire se enipa nan a womo afiri mu no ene dumiensa sesi a womo anya bi na no enipa mako aduosom yenu samples na womo de kwa ya sabia se womo sromo womo hwehwe mu ma womo sanso womo suzu se wahu emu nipa ni bi anya coronavirus anase womo ne ye ne su bi womo da na di no kire bibisa na ya sabia fo hwehwe mu no womo de ba monte so kire se enipa 72 samples na womo de call ye no 45 ena akire se womo result na abamonte so na 45 no emu 13 ena coronavirus no womo nya bie ema emu mienu ahwe womo kwanam coronavirus so eno nti na mpanyimfo akye se kane no na omo onipa mienu a womo awudada nti se mienu be ka ho de a na ene okeka boma German North ho womo omahwe womo kwanam coronavirus so no womo duru enipa no mako enan ya are ho pa ni nyina so ejina se bi obi mu ho a na omo jeje omo ho saa enhwehwe omo so yetu omo sre omanfo emmo omo ho ban na omo hwe omo ho so yebre yakosi bra yabewo yempane de na yenyina yetimi aboye ho ban yie Owura Jacob Kwajo Aliba beginning of the year, so German of for COVID no more. For samples, and the total sample collected is 72 from suspected and their contacts. Emuno 45 results by 13 positive out of 45 for now. Emuso enipa 9 efrim. So I'm can be ne nipa mi noa obiane ne yiri wi. Baba akoni kunu be wu enchen ana na yiri nso ko wu ba be foforo. Ana maame panyimu bi nso wu ye. Nia wo no mu ne se we mu nyina no omo mfie na ani amoam ebi nam 90 ebi nam 80 at the least cry was 70 there about the minimum say eno na ama wo no ye high into your case fertility na ye 30.7% which is very high ba meji ye pass as ye kwa animu na nketesi ane mayifo nya positive rate no anase omo immunity no ye very high no our death rate will also be reduced at this health workers nso kakra enya enam say cases nyina ba health facilities na omo ne omo di nsawoso nti emu no omunya bi obi beka se sa ages amebo e dan na sankrofo nso munya because omu fi ana etiese na ye bon nka ye se obi bia nteki measures no on take no keenly enam se e yade ayare no wo sampa na efi se yenye na me no ka se yenye 13 we ya omo abai omo so omo contacts enim what result will come out of them ndi na etreko ndi ye de to bia ni mu se obi an follow protocols na aban de aba se nyina ye follow a me nya bi na wo so anya bi me nya bi na onya bi obi
ɛdeɛ na ɔbɛ transmit to the next level yɛyɛ ne saa na ebitimi aboa yɛn. Ẹni ayẹkọtie yeye owura Jacob Kwajo Aliba wɔyɛ health director ɛwɔ German North. Na yɛmfa kaseɛ no nyinaa nkɔ wie mmarahyɛ badwa mu ɛbɛsɛ na wɔtwe mmiɛnsa ntam nie ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ mmarahyɛ badwa fie ɛwodo ani kyerɛ mu a mmarahyɛ badwafoɔ bɛsɛ dunso wɔn ateste positive ɛwɔ COVID-19 yadeɛ mu afei adwumayɛfoɔ nso ɛwɔ mmarahyɛ badwa fie hɔnom bɛsɛ wɔ ha aduonum 150 wɔn nso ateste positive ɛnam so ɛma Speaker of Parliament Right Honourable Alban Smana Bagbin ɛyɛ sesa deɛ a ɛne mmarahyɛ badwa adwuma no wɔtum bɛsa na wɔtwe mmiɛnsa na sampanyifo yi akɔ akɔpɛ nnuro ne mpane bi a wɔwɔ asom ho yadeɛ ansa na mmarahyɛ badwa no wɔma san aba bɛto asetena so a wɔebe March bosome de ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ne bene wɔn bɛsan ahyɛ asetena aseɛ na ɛntia yɛn nsa ka de firi mmarahyɛ badwa fie ɛba ɛkyerɛ sɛ wɔn sɛ na wɔtwe mmiɛnsa ntam no mmarahyɛ badwa ɛkɔ ahomegye mu anasa wɔn tu mu kura mpa na mmarahyɛ badwa ne nkɔ asetena nanso appointment committee a di wɔn anim ɛne wɔn hyehyɛ yɛ ahodoɔ no wɔn ato adwumadie no ɛso ɛnɛ yi a appointment n'anim no atoto wɔn ano ɛyɛ asante mantam soafo wɔbɔ ne din Simon Osai Mensa minister designate for Ashanti region afei minister designate for Bono region maame